Hello and hi friends, welcome back to Krishna's tutorials. Important legal maxim part 17 ki swagatam. Yes, before beginning the video, let me tell you some important and amazing updates regarding Unacademy CLAT. So a subscription that is more than just classes. So live interaction classes untai, recorded lectures with unlimited watch time, and you can access to notes from all the educators at one place. Every fourth session is a doubt solving session, so you can clear your doubts, and updated study material will be there, and practice mock test papers will also be there. So recently CLAT iconic program launch చేయడం జరిగింది. So let us have a look on the differences between plus subscription and iconic subscription. So in plus and iconic subscription మనకు కామన్గా ఇండియాస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేటర్స్ లైవ్ క్లాసెస్, లైవ్ టెస్ట్ అండ్ క్విజెస్, స్ట్రక్చర్డ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. సో ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఉన్న యూనిక్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి 1-to-1 లైవ్ మెంటార్షిప్, లైవ్ డౌట్ సాల్వింగ్, రేజ్ ఏ హ్యాండ్, మీకు ప్రియారిటీ రావడం జరుగుతుంది. సో మెంటార్ సెషన్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. వన్స్ గో త్రూ దెమ్. So you can compare plus and iconic rates here and use my code GKK10 for additional 10% discount on all subscriptions on Unacademy platform. So description lo links aithe provide chestanu. Next, Score Boosters is a 3 months batch for CLAT 2022 starting on February 9, 2022. NLSIU Toppers batch is specially curated batch by NLSIU Toppers for CLAT 2022 and 2023 aspirants. It will be launched on February 12. So mentors are Rakshit Agarwal Air 20 CLAT 2021 and Adya Singh Air 2 CLAT 2020 and Karthik Sharma Air 11 CLAT 2021. Let's Crack CLAT is an excellence batch for CLAT 2023 aspirants. Starting on February 9, 2022 in English+Hindi, it is a 1-year batch. Ultimate batch for MHSET 2022 is a 6 months batch course. So championship test is scheduled on 6th February 2022 Sunday at 2 p.m. So ranker 1 and will get 50% scholarship, and ranker 2 to 5 will get 30% scholarship, and ranker 6 to 10 will get 20% scholarship. So special class events, Topper Talkies, a special class series by NLSU Toppers. So make sure you attend these programs on 6th February and 8th February respectively. Let's get started with the topic. 81 important legal maxim is just. So just stands for law or right. So మనం చూసాము జస్ట్ ఇన్ రెమ్, జస్ట్ ఇన్ పర్సోనేమ్ అని చెప్పి 2 ఇంపార్టెంట్ లీగల్ మ్యాగ్జిమ్స్ నేర్చుకున్నాము. సో అందులో జస్ట్ అంటే రైట్ అనే అర్థం ఇచ్చింది. సో జస్ట్ అంటే లా అనే అర్థం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ రెమ్, రైట్ ఇన్ రెమ్, అండ్ రైట్ ఎగెనెస్ట్ ద హోల్ వరల్డ్, అండ్ జస్ట్ ఇన్ పర్సోనేమ్ అంటే రైట్ ఎగెనెస్ట్ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో నెక్స్ట్, జస్టిషియా నెమిని నెగండా ఎస్ట్. Justitia nemini neganda est means justice is to be denied to nobody. So everybody should be provided with legal aid so that justice is టు బీ డెనైడ్ టు నో బడీ. అంటే ఎవరికి కూడా న్యాయం అందకుండా పోకూడదు. సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం అందాలని చెప్పేసి ప్రిన్సిపల్ ముఖ్యంగా నొక్కి చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్, జస్ట్ సోలీ అంటే రైట్ ఆఫ్ సాయిల్. సో నెక్స్ట్, జస్ట్ శాంగ్విన్స్ అంటేనేమో రైట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ డిసెంట్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇండియా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా ఉంది. సో ఇప్పుడు అమెరికాలో ఒక ఇండియా పేరెంట్స్కి సంబంధించిన ఒక చైల్డ్ అయితే పుట్టడం జరిగింది. ఓకే, అమెరికాలో ఇండియన్ పేరెంట్స్కి ఒక చైల్డ్ పుట్టడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు జస్ట్ సోలీ రైట్ ఆఫ్ సాయిల్ ప్రకారము సో అతనికి సిటిజన్షిప్ ఆర్ నేషనాలిటీ అమెరికాలో రావడం జరుగుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ జస్ట్ శాంగ్విన్స్ ప్రిన్సిపల్, సో అతను అమెరికాలో పుట్టినప్పటికి కూడా అతని పేరెంట్స్ ఇండియన్స్ అండ్ వాళ్ళకున్న సిటిజన్షిప్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కాబట్టి సో ఈ పుట్టిన చైల్డ్కి వచ్చే సిటిజన్షిప్ యాజ్ పర్ జస్ట్ శాంగ్విన్స్ విల్ బి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఆర్ ఇండియన్ నేషనాలిటీ అండి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. నెక్స్ట్, 85 లెక్స్ నాన్ ఏ రెజ్ ఎస్ట్ వయోలాండా. లెక్స్ నాన్ ఏ రెజ్ ఎస్ట్ వయోలాండా అంటే ద లా మస్ట్ నాట్ బి వయలేటెడ్ ఈవెన్ బై ద కింగ్. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా కాబట్టి సో వెదర్ హీ ఈజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ ఆర్ హీ ఈజ్ ఎ పొలిటీషియన్ ఆర్ పర్సన్ ఇన్ పార్టీ ఇన్ పవర్. సో పార్టీ ఇన్ పవర్లో ఉన్న అధికారి అయినా సరే, సామాన్య సిటిజన్ అయినా సరే, సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఫాలో లా. అండ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ పర్టికులర్లీ స్టేట్స్ దట్ లా మస్ట్ నాట్ బి వయలేటెడ్ ఈవెన్ బై ద కింగ్. సో దట్ ఈస్
what lexicon on a regist while in a principal state. So that's all in this video, guys. And one more important thing I want to tell you before ending the video is, so one person asked what is the difference between unwritten law and written law. సో ఇక్కడ జస్ట్ నాన్ స్క్రిప్టమ్ అంటేనేమో అన్రిటన్ లా అండ్ జస్ట్ స్క్రిప్టమ్ అంటేనేమో రిటర్న్ లా. సో ఈ నాన్ తీసేస్తే అది రిటర్న్ లా అయిపోతుంది. సో జస్ట్ నాన్ రిటర్న్ అంటే అన్రిటర్న్ లా, జస్ట్ స్క్రిప్టమ్ అంటే రిటర్న్ లా. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్రిటర్న్ లా అండ్ రిటర్న్ లా అంటే, సో అన్రిటర్న్ లా ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్ అని ఒక అర్థం వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కస్టమరీ లా, సో విచ్ ఈస్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యాజ్ ఏ కస్టమ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ జుడిషియల్ ప్రిసిడెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో సుపీరియర్ కోర్ట్స్ ఇచ్చిన తీర్పులు ఇన్ఫీరియర్ కోర్ట్స్ ఆర్ లోవర్ కోర్ట్స్ మీద బైండింగ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే లోవర్ కోర్ట్స్ ఆ యొక్క జడ్జిమెంట్ని ఫ్యూచర్లో తీర్పిచ్చేటప్పుడు ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ జుడిషియల్ జడ్జిమెంట్స్ కూడా మనకు అన్రిటర్న్ లా కిందకి వస్తాయి, అదేవిధంగా కస్టమ్స్ కూడా అన్రిటర్న్ లా కిందకి వస్తాయి. సో దెన్ వాట్ విల్ బీ ఫాలింగ్ అండర్ జస్ట్ స్క్రిప్టమ్ రిటర్న్ లా అంటే, సో రిటర్న్ లా కిందకి మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ వస్తుంది, ఆర్ ఎనీ స్టాచ్యూట్ ఆర్ లెజిస్లేషన్ వస్తుంది. సో విచ్ ఈస్ బేసికల్లీ రిటర్న్ ఇన్ ఏ డాక్యుమెంట్ అనమాట. అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా లేదంటే స్టాచ్యూటరీ లెజిస్లేషన్ పాస్డ్ బై లెజిస్లేటివ్ బాడీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు జస్ట్ స్క్రిప్టమ్ కిందకి వస్తాయి. ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్. కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.